Hi, guys and ladies. My name's Zach, and I'm an alcoholic. I want to thank you guys for having me. It is an honor and a privilege to speak to you guys from the other side of the world. I'm from a town called Wilmington, Delaware. Delaware is located right next to Philadelphia, which is our closest popular town. So I want to absolutely thank you guys for giving me the honor and privilege to come speak to you guys about alcoholism. It's really nice to see that not only in the States are we suffering from alcoholism, but it's a worldwide thing. So I have a sobriety date. It's May 1st, 2018. I have a home group. I have a sponsor. I sponsor other men. And as of right now, I have a great, great, grand sponsee. So translate. ఓకే. సో ఆయన పేరు జాక్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయన ఏంటంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పనిచేస్తుంది. తాగుబోతులకు అమెరికాలోనే చేరు అన్న మాట ఇది నిర్ధారించినందుకు ఈ మీటింగ్ దానికి సంతోషం అని చెప్తున్నారు. ఇలాగా ప్రపంచానికి వేరే వైపు వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి కూడా సంతోషం అని చెప్తున్నారు. ఆయన ఉండేది అదే విల్మింగ్టన్, డెలావేర్ అని. అదే బేసిక్ గా దగ్గరలో ఉన్న పెద్ద ఊరి పేరు చెప్పారు. ఫిలడెల్ఫియా అని ఆ ఊర్లో ఉంటారు ఆయన. అదే అక్కడ ఉంటారు విల్మింగ్టన్. ఆయనకు ఒక సొబ్రైటీ డేట్ కూడా ఉంది, మే 1, 2018. ఆయనకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. ఈయన కూడా చాలా మంది స్పాన్సర్లతో పనిచేస్తాడు. ఈ రోజు ఆయనకి గ్రేట్ 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 గ్రాండ్ స్పాన్సీ ఉన్నాడు. సో ఆ లెక్కని చూసుకోండి, వీళ్ళు బాగా పనిచేస్తారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So the topic that I chose is the 12 steps in my life. And the reason why I like to talk about this topic is because there's people, and I don't know if you guys have the same thing where you're from, but around here we have people who just go to meetings and think that's what Alcoholics Anonymous is. And then we have people here who actually are working the program of Alcoholics Anonymous. What that means is doing the work as it's outlined in the first 164 pages of the big book. Now, when I first came into AA, I thought that meetings were just going to keep me sober, that I could come into these rooms and I could hang out with you guys, and then by osmosis that I would stay sober, that I could just sit in the back of the room, that I could just listen to what you guys had to say, or like I like to call it around here as podium talk, right? And that I would get something out of it that would make me never pick up a drink again. Now, when I first came into AA, I really felt separated from everyone else in AA, meaning that there was a difference between you and me. And what it was is I couldn't figure out. Now, because I have an alcoholic mind and I'm selfish and self-centered to my core, I thought this separation is that you guys weren't as bad as me. Translate. సో ఏంటంటే ఈరోజు నా టాపిక్ 12 సోపానాలు అని నా అనుభవం. ఆ టాపిక్ ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే అండి, చాలా మంది నాతో సహా చాలా మంది ఏకి వచ్చి మీటింగ్లకు వెళ్తే సరిపోద్ది, సోబర్గా ఉంటే సరిపోద్ది అనుకుంటారు. కాకపోతే అసలు ప్రోగ్రాము ఆ మొదటి 164 పేజీల్లో ఉంది. ఆ 12 సోపానాలు ప్రోగ్రాము పక్కన వాళ్ళకి పంచటం, ఇది ప్రోగ్రాము. కాకపోతే నేను మొదటిసారి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్కి వచ్చినప్పుడు నేను అలాగే అనుకునేవాడిని. కాకపోతే రాను రాను ఏంటంటే మీటింగ్కి వచ్చి అందరితో మాట్లాడి ఆ స్టేజ్ ఎక్కి షేర్ చేసేస్తే సరిపోద్ది అనుకునేవాడిని. మొదట్లో బాగానే ఉన్నా. తర్వాత ఏమైందంటే అందరి నుంచి విడిపోవటం మొదలు పెట్టాను.
నాకేమనిపించేది అంటే వీళ్ళందరూ నల్ల తాగలేదు, నేను సంపూర్ణమైన పరిస్థితి నుంచి వచ్చాను. వీళ్ళకంటా కొంచెం దిగజారిపోయి వచ్చినందుకు నాకు ఇలా పని చేయట్లేదు సరిగ్గా ప్రోగ్రామ్ అనుకునేవాడిని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Thank you. Okay, so let's start with how I got to Alcoholics Anonymous, right? I'll give you a brief synopsis of this because I don't like to dwell into the problem, if that makes sense. 40 years old. I've been struggling with addiction and alcoholism since I was 12 years old. A direct result of my actions. Hold on a second. Can we mute him? Sorry about that. I couldn't hear. Thank you. So a direct result of my actions and my alcoholism had me incarcerated for a third of my life, and I'm almost 40 years old, so you can do the math behind that. But I noticed that there was a problem, right? When I got the longest sentence I ever did was 10 years. And when I did the 10 years, I'm thinking that separation was just the problem, that as long as I get separated from alcohol, that I'll be okay. But within 3 weeks after doing 10 years, I was back into my active alcoholism, right? And that led me to being homeless. That led me to robbing and stealing to get what I need. That led me to running through people's life like a tornado to get what I wanted out of them. And as soon as they couldn't provide what I wanted, I would just throw them to the side. Now, I come into Alcoholics Anonymous, right? And I look at you guys in the rooms and I think, you're not as bad as me. You didn't do what I did. You've never been to jail. How can you guys help me? Right? This was the first thing that I thought when I came into the rooms because of this separation that I talked about. Right? But really, after, in hindsight, because you have to understand that we live life forward, understand it backwards, that the separation between me and you guys was, you guys were progressively getting better, right? And what I look at it as is happy and sober at the same time, right? And then I'm in here just kind of going to meetings thinking that there's some placebo effect that's going to make me better, right? And I feel like when I'm sitting in these rooms that it's not getting better, it's getting worse. Translate. So if I understood you right, relaxed after 10 years and 3 weeks, right? Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. So if I understood right, you said you went to meetings for 10 years and then you relapsed. Am I right? No. Okay. I went to prison, jail. Okay. But you were sober in jail for 10 years. Yeah, the whole time I was sober in jail. Yeah. Okay. సో ఈయన ఏంటంటే అండి, ఈయనకి ముఖ్యంగా అర్థం కానిది ఏంటంటే, మీరు మిగతా వాళ్ళు చూస్తే సంవత్సరాలు వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా సోబర్ అవుతున్నారు, ఇంకా రికవర్ అవుతున్నారు. నేను చూస్తేనేమో రోజులు వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా దారుణం అవుతుంది నా పరిస్థితి. 10 ఏళ్ళు ఈయన జైల్లో ఉన్నాడు. ఈయన 10 ఏళ్ళు తాగలేదు. ఇంకా ఏమనుకున్నాడంటే, ఇదే తాగకుండా ఉంటే చాలు అనుకునేవాడు. 10 ఏళ్ళ 3 వారాలు మళ్ళీ తాగేశాడు. తర్వాత మళ్ళీ వస్తే ఏకి అప్పుడు కూడా అలాగే అనిపించేది. ఇంకి ఏంటంటే, నా పరిస్థితి వీళ్ళకంటే దారుణం, అందుకని నేను రికవర్ అవ్వలేకపోతున్నాను. ఏదో విధంగా వాళ్ళతో రుద్దుకుని రాసుకుని తిరిగితే రికవర్ అయిపోతాం అనుకునేవాడిని అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Okay, so now I come into Alcoholics Anonymous. I sit in the back of the room. I'm not speaking to anyone, right? And I'm showing up late and leaving before they pray, right?
And like this in the States or where I live is what we call suffering from alcoholism sober. If you guys haven't figured out yet that alcohol is not your problem, that alcohol is your solution to a problem, this is what I had to learn the hard way. And I sat in the rooms of Alcoholics Anonymous for around, I want to say it's about 9 months, right? And I literally felt worse sitting in these rooms than I did in my alcoholism when I wasn't working a program of action, right? I wasn't working the steps. I didn't have a sponsor. I wasn't participating. I kind of was just floating on the surface of Alcoholics Anonymous. And at about 9 months sober, I'm sitting out front of a meeting in my state, which was an hour speaker meeting. And I literally had my head in my hands, right? And I'm asking God, why is this happening to me? Why is everyone else coming to AA and getting better and me not? Right. And I was at that turning point that they talk about and how it works, whether I was going to make a decision to do something different or I was going to make a decision to go back into alcoholism. And luckily, God had a way of sending someone my way. And this man approached me and he asked me one question, right? So he comes up to me and he goes, "Hey, Zach, you okay?" And of course, as an alcoholic, I'm like, yeah, I'm fine. Really, I wasn't fine, but you guys understand. Yeah, I'm good. Right. And he says, "You don't look it." And at that point in time, I got honest with this guy and I said, yes, I could absolutely use a drink right now. Right. And this man said to me, he said, "Zach, what is Alcoholics Anonymous?" Right. He asked me this question, and I had a very skewed perception on what Alcoholics Anonymous is. Here's my perception of Alcoholics Anonymous. He asked me this question. He said, "What's Alcoholics Anonymous?" And I said, "Oh, it's a fellowship of men and women trying to seek sobriety." And he said, "No, you're wrong." He said, "What's the title of this book?" And I said, "It's Alcoholics Anonymous." And he said, "So Alcoholics Anonymous is a book?" And I said, "Yes." And he said, "Have you read it?" And I said, "No." Translate. ఓకే. సో ఈయన ఆల్మోస్ట్ 9 నెలలు అండి అలాగా వెళ్ళి ఇంకా ఏంటంటే తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉంటూ మళ్ళీ రెండోసారి విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఈయనకి మటుకు ఇంకా ఇంకా జబ్బు ముదిరిపోతుంది ఈయనకి. ఓ రోజు ఒక స్పీకర్ మీటింగ్ అవుతుంటే ఒక గంట సేపు ఉంటుందంట. ఆ మీటింగ్ లో కూర్చుని ఇంకా బుర్ర పట్టుకుని, దేవుడా నాకు ఎందుకెళ్ళి అవుతుంది, నేను వస్తున్నా, వీళ్ళు అందరితో ఉంటాను, వీళ్ళందరూ బాగుపడుతున్నారు, నేను ఎందుకు బాగుపడలేదు అనుకుని బుర్ర పట్టుకుని అనుకుంటే, అప్పుడు ఆ రోజు దేవుడు నిజంగా పంపించాడు నా దగ్గరికి ఒక అతన్ని. అతను వచ్చి, "జాక్, ఎలా ఉన్నావు?" అంటే, మనం మామూలుగా తాగుబోతులు అని చెప్తాం, బాగానే ఉన్నాం అని చెప్పి, బాగానే ఉన్నాం అంటే, నీ మొహం మీద బాగానే ఉన్నట్టు కనిపించట్లేదు నాకు అంటే, అప్పుడు ఈయన నిజాయితీతోటి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు. ఓ చుక్క మందు పడితే భలే ఉంటది, అలా అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు. అలాగా. అసలు అంటే ఏంటి జాక్ అంటే, ఈయన ప్రియాంబులు చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. మనం తాగుబోతులు రికవరీ కోసం కలుస్తాం కాదు అన్నాడు. ఈ బుక్ టైటిల్ ఏంటి అని చెప్పి బుక్ చూపించాడు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. ఈ బుక్ టైటిల్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్, మనం కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అంటే, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అంటే ఈ బుక్ లో ఎప్పుడైనా చదివేవా అని అడిగాడంట. ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్. Thank you. So he asked me, he told me, he said, "So AA's a book. Have you read it?" And I said, "No." And he said, "Do you even have one?" And I said, "No." And this guy reaches behind his back, and I can't make this up, and he pulls a big book out.
And I mean, it wasn't like a little tiny red book. It was like a full book with a sleeve on it. And he just pulls it out from behind him, right? And he hands it to me. And he said, Zach, I'm going to tell you the simplest thing I've ever learned in Alcoholics Anonymous. Me and you are going to read 164 pages of this book. And when it says stop and do something, we're going to stop and do it together. And he said, by the 10th step in this journey, you're going to recoil from alcohol like a hot flame. And I said, sounds fantastic, because I just don't want to feel the way I feel anymore. And me and this man sat down and I did the work as it's outlined in Alcoholics Anonymous. And what that looks like is, in the first step, I realized that, one, I have no power of choice whether I'm going to drink or I'm going to stop drinking, because I've been in the situation many times where I've told myself that I'm never going to do this again. And you could have hooked a lie detector up to my arm and it would have told you that I'm being 100% honest. And I still drank again. And I understood that we're not only fighting a physical disease, but we're fighting a mental disease and a spiritual disease, right? And once we figure out the spiritual side, we heal mentally and physically. I learned in step 2 that I didn't have to believe in a higher power. I just had to believe that I couldn't fix myself and that there was something out there that was greater than me that could fix me. And I saw that when I was in the rooms of Alcoholics Anonymous. I saw people who were happy and who were sober at the same time. And I wanted what they had, and I was willing to do whatever they did to get it. So then in the third step, I signed this contract with my higher power, right? That says, if you remove the things that are binding me, then I'll do anything you want, right? I signed that contract. I got on my knees with my sponsor and I agreed to this, right? And then my sponsor asked me a question and he said, what are the things that are binding you from God? And I said, I have no idea. And he's like, maybe we should do an inventory and figure it out. Translate. సో చదివేవా అంటే నాకు పెద్ద సరిగ్గా సమాధానం చెప్పకపోతే ఆయన వెనకాల నుంచి ఒక పెద్ద బిగ్ బుక్ తీసాడంట బయటకు. ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యంగా ఉంది, నేను ఎలా తీసాడు అది. ఎందుకంటే పెద్ద బుక్ అది తీస్తే తీసి సరే దీంట్లో 164 పేజీలు మన ఇద్దరం కలిపి చదువుదాం. ఈ బుక్ ఎక్కడైతే ఆపి ఇది చేయమంటుందో అది చేద్దాం. ఈ బుక్ ఏం చెప్తుందో అర్థం చేసుకున్నాం, మన ఇద్దరం కలిపి చేద్దాం అని కలిపి ప్రయాణం మొదలుపెట్టాం. ఇలా కలిపి చేస్తే నీ 10వ సోపానానికి ఆల్కహాల్ తాగబుద్ధి, ఆల్కహాల్ పేరెత్తితేనే నువ్వు వెనక్కి ఉలిక్కి పడతావు, అలా అవుతుంది అని చెప్పారు. చెప్తే మొదలు పెట్టారు. మొదలు పెడితే మొదటి సోపానం ఈయనకు అర్థం ఏంటంటే అసలు ఈయన చాయిసే లేదు. ఈయన పవర్లెస్ అని తెలిసినా తాగేయచ్చు, చెప్పలేం, చాయిస్ లేదు. అది అసలు మందు ఆపే చాయిస్ లేదు ఈయనకని అర్థమైంది. ఇంకోటి ఏం అర్థమైందంటే మనం ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికంగా బాగా మరుగున పడి ఉన్నామని అర్థమైంది. ఆ ముందు ఆధ్యాత్మికంగా బాగైతే అప్పుడు శారీరకంగాని మానసికంగా బాగవచ్చు అన్నది అర్థమైంది. రెండో సోపానాన్ని వచ్చేసరికి ఏదో ఒక ఉన్నత శక్తి, నాకంటా ఉన్నతమైన శక్తిని నమ్మాలి. ఓకే, ఆ ఉన్నత శక్తి నాకు మీటింగుల్లో కనిపించింది, మిమ్మల్ని అందరినీ బాగు చేస్తుంది కదా. ఆ మీటింగుల్లో నాకు కనిపిస్తుంది ఉన్నత శక్తి, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని అందరినీ మారుస్తుంది, మిమ్మల్ని అందరినీ సంతోషంగా ఉంచుతుంది. అది నమ్మటానికి సిద్ధమైతే చాలు, నమ్మడానికి సిద్ధం. మూడో సోపానంలో కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నాను దేవుడికి, అరే బాబు నాలో ఉన్న ఈ బాండేజ్లు ఏమేమవుతా ఉన్నాయో అడ్డంకులు నిన్ను చేరడానికి అవి నువ్వు తీసేస్తే అప్పుడు నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను. సో మా స్పాన్సర్ అడిగాడు, ఏంటంటావు నీకు దేవుడికి అడ్డంకి అంటే నేను సరిగ్గా చెప్పలేకపోయింది దానికి సమాధానం. అయితే ఇప్పుడు 4వ సోపానంలో చూసుకుందాం మనం ఆ అడ్డంకులు ఏంటి అని. 4వ సోపానం రాద్దాం, 4వ సోపానానికి వెళ్ళటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, sir. So
I did this fearless and moral inventory, but I have to tell you guys is that I was full of fear. I was scared to put this stuff on paper, right? I was scared to show another person who I was, right? But I did it anyway, right? And the best thing I can tell you about the 4-step that I did, it was honest front to back. I put everything on the table. I put everything on the line, right? And we looked at the 3 categories of fear, resentment, and sex conduct. And what I learned is that these are the 3 things that are blocking me off from God, right? My sponsor said, if you're too busy worried about people who you're mad at, how do you connect with God? And I said, I can't. And he said, if you let fear run your life and you make decisions off of fear, how can you have spiritual based principles in your life? And I said, I can't. And he said, if you're too worried about the opposite sex and how you look to people and how people look at you and what they think about you and how they make fun of you or talk behind your back, how can you get closer to God like that? And I said, I can't. Right. And he said to me, Zach, if you're too busy playing God, how can you believe in God? And that hit me like a ton of bricks, right? Because I want to have control of everything. I want everyone to do what I want them to do when I want them to do it, right? And if I don't get that, right? If I don't get what I want, I get mad at other people, right? And I don't even see how this affects other people and my actions, right? And how I feel and how it interprets to other people, right? Because I'm too selfish and self-centered to my core. And I sat down with this man for 6.5 hours, right? And I looked at everything that I've ever done to everyone else. And there was one common denominator in all my fear, all my resentments, and all my sex conduct. And that was the common denominator was me. Translate. Yeah. సో అప్పుడు 4వ సోపానం రాయటం జరిగిందండి. భయం వేసింది నాకు ఇంకో వ్యక్తి ముందు పెట్టాలంటే. కాకపోతే నేను ఒక మంచి పని ఏం చేశానంటే ఆ భయం ఉన్న ఆ వ్యక్తి ముందు పూర్తి నిజాయితీతో పెట్టాను, ఏది దాటుకున్నా. ఒక 6 గంటల సేపు కూర్చున్నాం. క్రోధంతో కూడిన ఆవేశం, భయాలు, లైంగిక ఇన్వెంటరీ 3 తీసుకున్నాం. 3 తీసుకుంటే అతను ఒకటే అన్నాడు, బాబు నువ్వు ఎప్పుడు క్రోధంతో పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఇంకా దేవుడు గురించి ఆలోచించే టైం నీకెక్కడ ఉంది? ఎప్పుడు భయాలతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటే స్వార్థంగా తీసుకుంటావు, ఇంకా నువ్వు దేవుడు ఇచ్చి చేసేది అలాగా? ఎప్పుడు అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అమ్మాయిలు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు, వీళ్ళు ఎలా అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటున్నారు అని నేను ఎప్పుడు ఆ భావనలో ఉంటే ఇంకా నువ్వు దేవుడు ఎప్పుడు దేవుళ్ళ ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే అది ఇలా జరగాలి, అది ఇలా జరగాలి, ఇంకా నువ్వు దేవుడిని ఎలా నమ్ముతావు? ఆ వాక్యం బాగా కొట్టిందంట. ఎప్పుడు దేవుళ్ళ ప్రవర్తిస్తుంటే అది ఎలా చేయాలి, అది ఎలా చేయాలి. ఏంటంటే వాళ్ళు అలా చెయ్యకపోతే కోపం వస్తుంది. అంతా కంట్రోల్ చేద్దాం ఎన్ని నేను అనుకున్నట్టు అవ్వాలి. అలా అవ్వకపోతే నా కోపం, డిసప్పాయింట్మెంట్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇంకా నువ్వు దేవుళ్ళ ప్రవర్తిస్తుంటే నువ్వు ఇంకేం దేవుడిని చేయకూడదు అన్నాడు. ఈ ఎన్నాటిలోనండి ఒక్కటే ఒకటి కామన్ గా ఉండిందండి, అది నేను. ఎన్ని భయాలు రాసినా, ఎంత సెక్స్ ఇన్వెంటరీ చేసినా ఆ నేను అన్నది నేనే దాంట్లో కామన్ ఎన్నట్లకి. ఆ నేను వెనకాల తిరిగామండి అంట. ప్లీజ్ గో. Thank you. So then I came to 6 steps, 6 and 7, right? And I had a huge list of behaviors. That's the best way I could describe it. Behaviors, defects of character, these things are one and the same. I had this list of character defects and I had no idea what to do with them, right? Once I had and we made this list of these patterns that I consistently do, lie, steal, cheat, manipulate, play God, try and control things, all these things that were setting in front of me. And if you guys haven't read the 12 and 12,
what it says in the 12 and 12 is that you don't have any power to remove these character defects, but you are the stirrer of your behavior. And what that means is that I can't go to God with a list of my character defects and say to God, hey, God, here's my list of character defects. But notice that they're in numerical order. And I would love for us to start at the top and work our way down. And then we can leave lust and finances at the bottom. I'll work on that later, right? This is an all-in statement. And this is what we're saying. And step 7 is we're praying and we're asking God to take this, to use it for what you would like to do with it. And if you give me the strength to continue for what's coming up next, I will do anything and anything that you ask me to do. Right? And we all know what's coming up next is the amends. Translate. సో మొత్తం పెద్ద 4వ సోపానంలో లిస్ట్ రాసాం కదా, ఓ పెద్ద లిస్ట్ తోటి 6వ సోపానం 6వ సోపానంలో ఆ లిస్టు ఏంటంటే గుణదోషాలు అనొచ్చు, లేకపోతే నా ప్రవర్తన అంటానండి. నేను గుణదోషం కంట నా ప్రవర్తన విధానం అనొచ్చు. నేనేం చేస్తాను, మొత్తం లిస్ట్లో 12/12 ఉంటుంది, బాబు నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్ నువ్వేమీ మార్చుకోలేవు, ఇంకొక హయ్యర్ పవరే నీ క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు తీయగలదు అని. కానీ నేనేం చేస్తాను, కొన్ని క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు నేను చూసుకుంటాలే తర్వాత, ముందైతే ఇది ఆ లిస్ట్లో అని కామం, డబ్బులు వ్యవహారం ఇలాంటి నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను. అయితే అలా అందు కదా స్టెప్. మరి మొత్తం ఏమంటుంది, మొత్తం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండవు. సో 7వ సోపానానికి వచ్చినప్పుడు, అరే బాబు నువ్వు ఇది తీస్తే దేవా, నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తా. అదే 7వ సోపానం ప్రారంభం. నువ్వు ఏమన్నా చెప్పు, నేను చేస్తా ఇది తీస్తే అన్న ఒక ఒప్పందానికి వస్తాం. ఒప్పందానికి వచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే వస్తున్నది కదా ముందు అమెండ్స్, ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయాలి, అమెండ్స్ దానికి సిద్ధపడాలి అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Right. So I asked God for the strength to give me for what was coming up next. Right. And the amends process is probably one of the scariest things that we look at from a perspective of an alcoholic. Right. But it is the most spiritual, freeing steps that AA has to offer. I didn't have a big white light experience or a burning bush experience in steps 3 when I signed the contract with God, or step 5 when God started coming into my life to identify these things, right? What I did have an experience is in steps 8 and 9 when I faced all these people that I had harmed, right? And I had to go into this with the humility, right? To say that I'm willing to do whatever it takes to make it right. Right. And if that looks like what it looked like for me, then I was willing to do it. Like number 1, I had to go turn myself in. Right. I had to go in front of a judge and tell a judge that I lied to them. Right. And I'm here to face my consequences, no matter what that looks like. Or I had to go in front of one of my best friends who I robbed and stole money from. And I said, I did do this, and I'm willing to face it and make it right, whatever that takes, because I won't get over alcohol until I right my past. Right. And I made tons of amends. I still have tons of amends to do, but in the process, we're only available. There are some people who still don't want to hear what I have to say after 5 years sober. I've looked and gone and made the approach to an amends, and people have said, absolutely not. I want nothing to do with you for the rest of my life. Right. And like that is a direct result of my alcoholism, because if you think that a 4th step is an accurate representation of harm's cause,
Wait until you step into the shoes that you step in 8 and 9. Translate. ఓకే. సో 8, 9 సోపానాలు ఎన్నిటికంటే కొంచెం భయం వేసే సోపానాలు. ఎందుకంటే ఈయన జడ్జి ముందుకెళ్ళి, అప్పుడు నేను అబద్ధం చెప్పాను జడ్జి, నీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఏం శిక్ష వేస్తారు అని చెప్పడం చాలా కష్టం. అలాగే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి, అరే అప్పుడు మీ దగ్గర డబ్బులు దొంగతనం చేసింది ఇవన్నీ నేనే అని చెప్పడం కూడా కష్టమే. అలాగే చాలా మంది, అరే నువ్వు ఏదన్నా చెప్పు, నా జీవితంలోకి మళ్ళీ రాకు, నువ్వు అమెండ్స్ చెప్పడం నాకు నీకు అసలు సంబంధమే లేదు, నీ అమెండ్ సంగతి నాకు తెలియదు, నీ ప్రోగ్రామ్ సంగతి నాకు అసలు తెలియదు, నువ్వైతే అసలు నా జీవితంలో అడుగు పెట్టడానికి అన్నా ఉంది. చాలా ఇప్పటికీ ఇంకా చాలా అమెండ్స్ చేయాలి, చాలా చేశారు ఈయన. చాలా మంది ఇలా అన్నారు. నాకు 3వ సోపానంలో ఏమీ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి రాలేదు, అలాగే 5వ సోపానంలో కూడా ఏం పెద్దగా, అంటే దేవుడు వచ్చాడు, మార్పులు జరుగుతున్నాయి, ఏంటంటే అలా ఫ్రీ అయిపోయాను, అలా ఏం రాలేదు. 8, 9లో వచ్చిందండి. 8, 9లో నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం బాగా వచ్చింది, మేల్కొల్పుని అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you very much. So now I know it sounds scary, and I know that it sounds like probably one of the worst things, but I promise you that every single one of the 9-step promises will come true into your life if you do what's outlined to do in the book, right? And every one of those promises came true in my life. Self-seeking slipped away, financial insecurity went away, I wasn't scared of my past, right? I couldn't hit situations that I used to baffle me, I could handle. All these things came true in my life just for showing up, willing to do anything to get over alcoholism, right? So then we went into step 10. 10, 11, 12 are very easily explained, right? Step 10 is continuously working on the relationship with yourself, right? How do I be better? How do I not be the person who's in my 11-step inventory? Step 11 is constantly working on getting closer to God and maintaining that relationship with God. And step 12 is constantly working on to maintain the relationship of other people, right? Is helping other people without wanting anything in return. Learning that you don't take from a situation, right? That you bring, what do you bring to a situation? How do you help people in a situation? It's consistently seeking God within and portraying God without, and speaking and maintaining this conscious contact with God, right? By prayer and meditation. And you guys probably know better than I do that prayer is asking and meditation is listening, right? And it's about being humble enough to say that, like, you don't have all the answers, but you're armed with the facts about yourself and alcoholism, and you're willing to share that with other people. And that's how we do this. And step 12 gives you the one thing in life, I'll say me, the one thing in life that I needed was purpose. I wanted a purpose, and I found it in Alcoholics Anonymous. Translate. సో ఏంటంటే 8, 9 సోపానాల్లో ప్రతి ఒక్క ప్రామిస్ కష్టమైన స్టెప్ అండి. అయితే చేస్తే ప్రతి ఒక్క ప్రామిస్ నాకు నెరవేరింది. బుక్లో ఉన్నట్టు చేస్తే ప్రతి ఒక్క ప్రామిస్ నాకు నెరవేరింది. అది సెల్ఫ్ సీకింగ్ అంటే స్వయం లాభాపేక్ష వెళ్ళిపోయింది. ఏంటంటే చాలా విషయాలు నన్ను కంగారు పెట్టే విషయాలు ఈరోజు నేను సులువుగా పరిష్కరించగలుగుతున్నాను. ఇంకా ఈ మొత్తం అక్కడ ఉన్న ప్రామిసులన్నీ కూడా నాకు నేను చేసుకోలేని పనులు దేవుడు చేస్తున్నట్టు కూడా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా నాకు నెరవేరింది. 10వ సోపానానికి వచ్చేసరికి బేసిక్గా ఎప్పటికప్పుడు నాలో చూసుకోవటం, నేను ఇంకా ఎలా బాగా అవ్వగలుగుతాను.
చూడటం. ఎప్పటికప్పుడు నా ఇన్వెంటరీ తీసుకుని ఒకవేళ అమెండ్స్ చేయాలంటే అక్కడ దాకా రావడం. 11వ సోపానం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ప్రార్థన అంటే అడగటం, ధ్యానం అంటే వినటం. దేవుడు ఏం కావాలి చెప్తున్నాడు. 11వ సోపానంలో నేను నా దేవుడితో రిలేషన్ పెంచుకుంటూ ఉంటాను. 12వ సోపానానికి వచ్చేసరికి మిగతా వాళ్ళతో నా రిలేషన్ పెరుగుతుంది. 12వ సోపానం నాకు ఇచ్చింది ఏంటంటే, ఇన్ని రోజులు జీవితంలో నేను అసలు ఏం చేస్తానో నాకు తెలియదు. జీవితానికి ఒక అర్థం, ఒక గమ్యం ఇచ్చింది 12వ సోపానం నాకు వేరే వాళ్ళతో. అంటే నాకు అంతా తెలుసు అని కాదండి, నా అనుభవం ఏంటో వాళ్ళతో పంచుకోవటం అంతే. సో నాకు అంతా తెలుసు, నేనే అన్నిటికీ సొల్యూషన్ అని కాదు 12వ సోపానం. నా అనుభవం ఈ పుస్తకం ఏం చెప్తుందో చేయించడం అంతవరకే అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So after working the steps, what does my life look like? Well, if you guys think that I'm sitting here white knuckling it through sobriety, or that I'm constantly fighting the mental obsession of alcoholism, I'm not. Sometimes I look back and I think to myself, man, I haven't thought about a drink in 3 or 4 years. And that's how this program works, because I'm too busy worried about what other people need as opposed to what other people are thinking. I'm more concerned about how do I help the next man, right? And like I told you, I have 5 generations of sponsor lineage under my belt. I've taken over 60 men through the steps. I've spoke at every treatment center around here. I've spoke in front of thousands of people. I've drove miles and miles away to share this beautiful message of Alcoholics Anonymous. And it's not because I'm trying to make a name for myself in an anonymous program. What I'm doing is taking that responsibility pledge serious in AA when it says, you know, in the responsibility pledge, it says when the hand of AA reaches out, your hand will be the one there to grab it. So if you guys, like in this situation where you guys reach out to me a day before to speak at 11:30 in the morning on a Saturday, why would I not say no? And one thing that you have to think about yourself is after all this time, you know, almost 6 years, coming up on 6 years sober next year, if something made me happier than Alcoholics Anonymous, why would I be here? Why would I still be here? I'll tell you, is like after applying principles to my life got 1,000 times better, right? The materialistic side doesn't even matter, but the freedom and the spirituality behind it is giving me more purpose in life than anything. And yes, you know, I go from being a 4-time convicted felon, not being able to get a job, living on the streets, to having my own place and having my dream car and having friends in my life who I can trust, that aren't there for selfish gains, that are just want to see me do better, right? And whenever I'm suffering from something, it's just a phone call away to another alcoholic and it takes it away from me. And like these things are the promises that AA has to offer. And I don't walk around with my head down. Yes, sometimes I get sad. And yes, sometimes I feel super insecure. And yes, some days are harder than other. The difference is that I have the tools to get through this, and they were laid out at my feet and they were free. I didn't have to do anything but show up and put $1 in the basket. Translate. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నాకు ఏమి ఇచ్చింది అంటే, నేను ఏం చెప్తానండి, అన్నీ ఇచ్చింది. నేను ఎక్కడ రీహాబ్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడతాను. ఈరోజు కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళి బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఇస్తాను. ఏంటంటే నా కింద 60 మంది స్పాన్సర్లు ఉన్నారు. నేను ఇప్పుడు ఒక గ్రేట్ స్పాన్సర్ని. ఇదేదో గొప్ప కోసం చెప్పట్లేదు, ఒక పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం చేయట్లేదు.
అనానమస్ ప్రోగ్రామ్, దీంట్లో పేరు ఏంటండి తాగుబోతున్న ప్రోగ్రామ్. నేను నేను బాధ్యుణ్ణి అన్న దాన్ని నేను చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటాను. మన మీటింగ్ కూడా ఏమైందంటే ఒక రోజు ముందు స్పీకర్ క్యాన్సిల్ అయితే నేను చెప్పాను. ఇమీడియట్ గా ఒప్పుకున్నాడు. నేను ఎందుకు ఒప్పుకుంటాను, ఎందుకంటే ఇది నాకు ముఖ్యం. ఆ, నేను ఒక 4 సార్లు ఫెలని అంటే పెద్ద క్రైమ్ అండి, చిన్న క్రైమ్ని మామూలుగా మిస్డిమీనర్ అంటారు. 4 సార్లు ఫెలని కాన్విక్ట్ ని నేను. ఎక్కడ నాకు ఉద్యోగం రాదు. ఆ, నేనేమో రోడ్ల మీద బతికేవాడిని. ఈరోజు నాకంటూ ఒక చోటు ఉంది. ఈరోజు ఏంటంటే బుర్ర ఎత్తుకుని తిరుగుతాను నేను. అలా అని చెప్పి బుర్ర దించనని కాదు, అవసరమైన చోట బుర్ర కూడా దించుతాను. ఈరోజు నాకు బాధలు లేవు, లేకపోతే భయాలు లేవు అని కాదు దీని అర్థం. అన్నీ ఉంటే ఒక రోజు కొంచెం బాగోదు కూడా, నాకు దుఃఖం వస్తుంది, నాకు బాధలు వస్తాయి నాకు. కాకపోతే దాని నుంచి బయటపడే టూల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఈరోజు, ఇంత ముందు లేవు. ఆ టూల్స్ పట్టుకుని ఈరోజు నేను నడుస్తున్నాను. ఈ లెక్కని చూస్తే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మొత్తం నా జీవితాన్ని తిరిగిచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I wanted to tell you guys and give you this information, because if you feel like you're suffering from alcoholism sober, I want to tell you this, and I want to leave you with this powerful statement, is that the best definition of insanity that I've ever heard in my life is being in a 12-step fellowship and thinking you're going to be able to stay sober without the 12 steps. This isn't a program of anything else but action, right? What are you willing to do to get another day sober? Are you willing to go against the person who hates you the most? Are you willing to step in front of a judge and be honest and upfront with that person and accept consequences? These are the things that we have to do to stay sober on a daily basis. So if you haven't found a sponsor yet, get one. If you haven't been involved in a home group, find one. If you don't have a fellowship, build one. If you don't have a big book, get one, or I'll buy you one. I don't care, right? And do exactly what it says to do. Do the work, get the results. Don't do the work, you'll absolutely get the results. I was told very early on in Alcoholics Anonymous to stick around for a little while and give it a shot. If it doesn't work for you, don't worry. As soon as you walk out the door, AA refunds your misery. So thank you guys so much for letting me share. I wanted to leave it open for you guys so that you guys could ask me any questions or anything that you need, or any way I can be of service or to help you. I am here. I am available. Will be here. It doesn't matter to me what it looks like. I just show up, boots tied, ready to go. Thank you all so much. And thank you for having me come across the world to speak to all of you. It was an honor and a privilege to meet everyone. Even if I don't get to talk to you, just know that there's a better way if you're willing to go and get it. Thank you for letting me share. Translate. థ్యాంక్ యూ జాక్. సో ఏంటి, ఒకవేళ అన్నిటికంట పిచ్చి ఏంటంటే, ఒక 12 సోపానాలు కార్యక్రమంలో ఉండి 12 సోపానాలు చేయకుండా సోబర్గా సంతోషంగా ఉండాలి అనుకోవడం, అదే అన్నిటికంట పిచ్చి అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఒకవేళ మీకు స్పాన్సర్ లేకపోతే స్పాన్సర్ తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు హోమ్ గ్రూప్ లేకపోతే హోమ్ గ్రూప్ తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు ఫెలోషిప్ లేకపోతే ఆ ఫెలోషిప్ని మీరు పెంచుకోండి. ఒకవేళ బిగ్ బుక్ లేకపోతే అది కూడా తీసుకోండి. ఎందుకు, నేను కొనిస్తాను ఫ్రీగా బిగ్ బుక్ మీకు. దాంట్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది ఉన్నట్టు చెయ్యండి. ఒకవేళ అలా చేయలేదనుకో, దానికి కూడా వేరే పరిణామాలు ఉంటాయి. ఈ పరిణామాలు కావాలంటే దాంట్లో ఉన్నది ఉన్నట్టు చేయండి. వేరే పరిణామాలు కూడా ఉంటాయి. దానికి ఏముంది, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో అనేవారు ఏమని, కొన్ని రోజులు ప్రయత్నించు,
నీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ నచ్చకపోతే పెద్ద నష్టం ఏం లేదు, బయటికి వెళ్తే నీ బాధలు మేము నీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తామని. సో మీరు ఏ అభ్యర్థి బాధలు ఎలాగో తిరిగి వచ్చేస్తాయి, నీకు నష్టమే ఉండదు, బాధలతో వచ్చారు, ఏ ఆపితే బాధలు కూడా తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు అన్నట్టు చెప్పారు. ఏంటంటే చాలా సంతోషం అండి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మీతో మాట్లాడినందుకు అంటున్నారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ జాక్. లెట్ మీ పాజ్ ద రికార్డింగ్ ఫర్ నౌ.